Morning everybody. So in the last class we discussed about the anatomy of flowering plants. So in the previous class, the anatomy section, we discussed about the meristematic cells, okay, so or meristematic tissues. So meristematic tissues are the group of cells which having the ability to divide, okay. So ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ those group of cells are called as meristematic cells or meristematic tissue we can say, okay. So let us continue further this anatomy of flowering plants. So yesterday the last class we discussed about the characters of meristematic cells as well. It has a thin cell wall, thick cytoplasm, nucleus present at the center, and it has the ability to undergo division rapidly. Then these meristems can be further classified into different types based on where does it present, what is the origin, what is the function, okay. So let me brief it again with the help of a flowchart with the example, then you can understand better the classification of the meristems. Of course there will be a overlap of the examples or overlap of the types, because we can classify them into based on three categories. So ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. So these meristems can be classified into three types based on the three different categories. So based on its origin, based on origin, based on location, based on their functions. We can classify the meristems. So based on origin, we can classify these meristems into primary meristem, and secondary meristem, okay. The meristem which is present from the beginning of the plant growth is primary meristem, which appears in the later stage is secondary meristem. I am not going to deal with the definition of that, so I will give the example. So primary meristem ge example, apical meristems. ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಸೊ ಕೇಂಬಿಯಂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ can have two types again, shoot apical and root apical meristem, okay. So example most elaborate ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ, extravascular cambium, okay. So ಅದನ್ನ example we can divide them ಅಂತ ಹೇಳಿ, okay. Yeah, so based on location, so where does they present ಆ basis ಮೇಲೆ, so ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ basis ಮೇಲೆ, okay. So they can be classified into ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಮು. ದೆನ್ intercalary meristem.
So lateral meristem and intercalary meristem. Let me divide it. For the lateral meristem, lateral meristem, then intercalary meristem. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಗೈನ್ ಶೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ and root apical meristem. Okay, then lateral meristem. So lateral meristem andre, of course this lateral and intercalary meristem, they are present between the permanent cells. Okay, so these lateral meristems can be further classified into cambium. Of course lateral cambium is lateral meristem is nothing but a cambium again. It is vascular cambium, and extravascular cambium. Extravascular cambium. Okay, so ಇದು lateral meristem. ಈ vascular cambium ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. One is fascicular, intrafascicular, intra and inter, ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮು ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ monocots only. Okay, so intercalary meristem present only in monocots. So based on their function, so function basis mele whether it is given the primary growth, and secondary growth. Okay, so based on their function, primary growth na induce ಮಾಡುವಂಥದ್ದು again these meristems. Okay, so primary meristems ಏನಿದೆ, apical meristem ಇದೆಯಲ್ಲ, so that induce primary growth. Okay, so it is primary meristem. Primary meristem like apical meristem. So primary growth ಅಂದರೆ increase in length ಅಂತೇಳಿ. So primary growth, increase in growth length, increase in length, whereas secondary growth increase in girth. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಹಂಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು vascular cambium and so let me write it little bold. So secondary growth ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, of course it is called a secondary meristem. Secondary meristem ನಲ್ಲಿ vascular cambium, vascular and extravascular. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು, ಯಾವುದು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು, ಯಾವುದು ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು. ಆ ಕೆಂಬಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಂಬಿಯಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಂಬಿಯಮು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರಿಜಿನ್ನು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಂಬಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಂಬಿಯಮ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಂಬಿಯಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಂಬಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is about the classification of meristem. Okay, yeah, that's it. So let us move on to the next part. So we completed this meristem part, and let me explain one more thing here with respect to this cambium. So ಈ cambiumನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so let's deal with this cambium. Okay, so ಈ cambium ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, this cambium is nothing but secondary meristem. It is a secondary meristem. Okay, or it is nothing but lateral ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಮೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಮೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ extravascular cambium. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಥಿನ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳಂತೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಆ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರು. xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ xylem ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅನಾಟಮಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ರೂಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ರೀಜನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ. ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀಜನ್ನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ರೀಜನನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಂಬಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್
ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರು, ಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್, ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೈನ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇದೇನಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್, ವೆರಾಸ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್. Okay, it develops in the later stages of the plant growth, whereas intrafascicular cambium present from the beginning anta. So ee extrafascicular cambium, vascular cambium idiyala, this extrafascicular cambium is also called ಫೆಲ್ಲೋಜೆನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಗೆ ಫೆಲ್ಲೋಜೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೆಲ್ಲೋಜೆನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆಯೋ, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರಿಜಿನ್ದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಗರ್ತ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರಿಜಿನ್ನು. ಬಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆರಿಜಿನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಗೆ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು ವಿಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು. ಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಗೈನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ is primary in origin, interfascicular cambium is secondary in origin, and extravascular cambium is also called as a phyllogen, and it is again secondary in origin. So ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, that's it. So this is about the cambium. So cambium ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. Cambium is a type of meristematic cells. Okay, so as I discussed in the last class, so tissues in plants two types ಇರುತ್ತೆ, meristematic tissue and permanent tissue. Okay, but the plants aliro tissues and basically we can classify them into two categories. One is meristematic tissue that we are already discussed, and second one is permanent tissue. So what is the difference between these meristematic tissues and permanent tissues? The name itself suggests it is a permanent. So meristematic, the name meaning of meristematic ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೆರಿಸ್ಟೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್, ಅದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. And the cell which lose that ability to divide become permanent tissues. Okay, so major difference ಏನಂದ್ರೆ meristematic tissue having the ability to divide. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ವೆರಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ lost their ability to
lost their ability of division. Lost their ability of division. ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ are produced from meristems only. ನೋಡಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ 2 ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ become sorry, let me write here, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾ, ಸೊ ಈಗ let me consider this as meristem. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ meristem. This meristem, if it undergo division, it forms 2 cells. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು meristems, daughter cells. These daughter cells become permanent cells. ಇವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮಿಂದನೇ ಬರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, the cells which are derived from that meristem, they become permanent cells. Okay, divide ಆಗಿ daughter cells ಬರುತ್ತೆ. Those daughter cells become permanent cells. Okay, by lost their ability of division. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ these permanent cells are unable to undergo division. They are unable to undergo division again because they lose that ability. Okay, yeah. So this is about the permanent tissues. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್? ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಡಿವಿಷನ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಮುಗೀತು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. They have thick cell wall. Cell wall thick irutte when compared to meristem. Thick cytoplasm irutte meristem dalli. Illi thin cytoplasm. They have thin cytoplasm. Nucleus present. Away from ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇಟ್ ಇಸ್ present away from the center because of the presence of vacuole. Okay, so fifth point, vacuole is present. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ vacuole ಇರುತ್ತೆ. See the comparison ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Permanent tissues lost their ability of division, whereas meristematic cells retain, they have the ability of division. Then permanent tissues, they have thick cell wall, whereas meristematic cells they have thin cell wall. So meristematic cells thin cytoplasm, whereas meristematic cell thick cytoplasm. So permanent tissues, nucleus present away from the center. Other meristematic cell nucleus present at the center. Okay, permanent tissues, vacuole is present. In meristematic cells, vacuole is absent. Okay, so these are the differences between meristematic tissues and permanent tissues. Okay, so I hope you got it. Okay, so let's move on further with these permanent tissues and their types. ಈಗ permanent tissues ಅಲ್ಲಿ types ಗಳಿದೆ, ಇಂದಿಷ್ಟು types ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. So properties ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are important. So these permanent tissues can be further classified into two types. Okay, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇರೋ ಒಂದು ಟೈಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. Simple permanent tissues. Simple permanent tissues. Second category, complex permanent tissues. So these permanent tissues. So permanent tissues andre they are derived from meristem cells only and they lost the ability of division. Okay, so division ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು permanent tissues. So in the last class itself we studied where does that meristematic cells are present. They are present at the tip. So okay, tip ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ, ಕೋಲಂಕೈಮಾ and sclerenchyma. So simple permanent tissues can be further classified into parenchyma, cholenchyma and sclerenchyma. ಅದೇ ಥರ complex permanent tissues can be further classified into xylem and phloem. Okay, so complex permanent tissues are of two types, xylem and phloem. So simple permanent tissues andre enu, it's a group of tissue having common origin and consisting of homogeneous type of cells. Homogeneous type of cells idre simple parenchyma, simple permanent tissues. Heterogeneous type of cells galidre complex permanent tissues. Okay, so let me explain the simple permanent tissues and complex permanent tissue now. Okay, let's move on to that simple permanent tissue. Okay, so simple permanent tissues. So simple permanent tissues consisting of homogeneous
type of cells. They consisting of homogeneous type of cells, whereas complex permanent tissue consisting of mixture of different types of cells. Okay, it is a heterogeneous type of cells. Okay, so it can be further classified into parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Okay, so simple permanent tissues consisting of a homogeneous type of cells. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and they can be further classified into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Remember, these simple permanent tissues, they are produced from meristems only. Meristems undergo cell division, they forms the daughter cells. Those daughter cells are modified into either parenchyma or collenchyma and sclerenchyma based on where they are present. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So these are permanent cells. They are permanent cells. ಈ permanent cellsಗಳು either they can modify into parenchyma, or they can modify into collenchyma, or they can modify into sclerenchyma. ಈಗ ಮೆರಿಸ್ಟಮಿಂದ ಬರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು once they lose the ability of division, they can convert into either parenchyma or collenchyma or sclerenchyma, or they can modify into complex permanent tissues also. The complex permanent tissue ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ. Okay, so let's move on to the first type, that is parenchyma. Parenchyma. Okay, it's a simple tissue. It is a simple permanent tissue. So simple permanent tissue is a very basic type. Okay, so the properties ಏನಿರುತ್ತೆ? So properties have thin or thick cell wall. Thin cell wall ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ thick cell wall ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Prominent nucleus ಇರುತ್ತೆ. Thin or thick cytoplasm. ಕೆಲವು ಕಡೆ thick cytoplasm ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ thin cytoplasm ಇರುತ್ತೆ. Vacuole is present, single large vacuole ಅಥವಾ small multiple vacuoles are present. Contains ergastic substance. So ergastic ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಲೇ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ergastic ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್. ergastic ಅಂದರೆ secondary metabolites. Okay,
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರ್ಗಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. Lost the ability of division. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಮಾ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯಂಗ್ ಕೈಮಾ. ಯಂಗ್ ಕೈಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕೈಮಾ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಕೈಮಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತ್ intercellular space. Intercellular space present. Okay, so intercellular space is present. Okay, so idaitu 8th property, having the shape of shapes like different shapes ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಬೇಡ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ,
ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಲೈಸನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್, ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎರ್ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. ಯಾ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ? ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮದ್ದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, it forms the ground tissue of plant parts. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ನೀವು ಲೀಫ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟು 90% ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. ಸ್ಟೆಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. ನೀವು ಕೋಕೋನಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಕೋಕೋನಟ್ನ ನೀವು ಸುಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ನಾರನ್ನ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಂದ ಪೌಡರ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೌಡರ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮನ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಆ ಪಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸು ಆಯಿಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸು ಲಿಪಿಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಮಿಲ್ಕಿ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಲ್ಕಿ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಈ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸಿಂದಲೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ wound healing in plants. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ, ದಪ್ಪ ಇರೋ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾರ್ಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೂಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ, ಪ್ಲಾಂಟಿಗಾಗೋ ಹೂಂಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಅದು ಹೂಂಡನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೂಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಹೂಂಡನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ,
ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆನೆವರ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ವೂಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ರೀಗೈನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾಗುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. 90% ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ. ಏರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಮತ್ತು ಏರೆಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತೀವಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಲೀಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ chloroplast. Okay, so parenchyma cells with chloroplast and looks green are called as chloroenchyma. Okay, ಈ ಏರೆಂಕೈಮಾ ಅಂದರೆ filled with gas filled chambers called air chambers. Air chambers, they have large intercellular space. Have large intercellular space. Okay, so ಇದು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ with, okay, so this is cell membrane and a cell wall, cytoplasm. So cytoplasm irutte, it has nucleus irutte, vacuole irutte, then they have numerous chloroplasts. ಈ ಥರ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, so these are ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲೀಫಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಗ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾದು ಫಂಕ್ಷನ್ perform photosynthesis. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ, ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏರೆಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಏರೆಂಕೈಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ಲು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸು, ಇದು ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರಂಕೈಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏರಂಕೈಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್, ಅಂದರೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏರಂಕೈಮ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರಂಕೈಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಏರಂಕೈಮ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಂಕೈಮ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ floating. Okay, so these are about the parenchyma. Okay, yeah, so this is about the parenchyma cells. So next class alli ಉಳಿದ ಟೈಪನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೋಲಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮ we can study in the next class. Okay, yeah, thank you.